Bienvenidos a todos a una reunión especial de Hay una Solución. Hoy es 25 de julio del 2020. Mi nombre es Clara y soy su moderadora. Lupita es nuestra traductora. Good morning, everyone, and welcome to a special meeting of There is a Solution. Today is July 25th, 2020. My name is Clara and I'm your moderator. Lupita is our translator. Esta reunión está siendo grabada, pero solo el audio va a ser publicado. This meeting is being recorded, but only the audio will be published. Nuestro compañero esta mañana es Herb K. Herb tiene muchos años en AA y tiene un mensaje muy bueno para compartir con nosotros acerca del paso 4. Our speaker this morning is Herb K. Herb has many years in AA and has a great message to share with us this morning about step 4. Las opiniones expresadas aquí en la reunión son de los miembros particulares y no representan a CCA ni a AA como un todo. Los programas de los 12 pasos no tienen ni celebridades, ni líderes, ni representantes, pero sí tenemos personas con muy buena recuperación que tienen mucho conocimiento y experiencia en el programa, quienes nos pueden ayudar. Herb K. es una de estas personas. The opinions expressed here are of the people expressing them and don't represent OA nor AA as a whole. The 12-step programs don't have celebrities, leaders, nor representatives, but we do have people with a very good recovery who have a great deal of knowledge and experience in the program who could help us. Herb K. is one of these people. Y ahora con gran gusto les presento a nuestro compañero. And now, with great pleasure, I introduce to you our speaker, Herb. Welcome, Herb. Good morning, good afternoon, good evening. My name is Herb, and I'm an alcoholic. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos ustedes. Mi nombre es Herb y soy un alcohólico. Friday date is February 21st, 1984. Hoy es 25 de julio de 2020. Lupita elijo su fecha de sobriedad. Claudia, te vimos muy mal. No sé si entendiste eso, Lupita. No entendí nada. Dijo la fecha de sobriedad. Herb lo que dijo fue... Oh, sorry, your sobriety date, what was? February 21st, 1984. Again, sorry. February 21st, 1984. Ok. Febrero 21 del 1984. 84. Gracias. Join me in the Serenity Prayer. I will pray it in English. You can pray it in Spanish. I prefer that you do it out loud. You're all muted. A decir la oración de la serenidad nosotros en español, él la va a decir en inglés. Are you gonna say it first? Well, together, we can say it together. You're on mute. Okay. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. Okay, perfect. We have been on a journey. Hemos estado en un camino. Bill Wilson suggests that it's a rocket launch into the fourth dimension. Bill W. nos sugiere o nos dice que es un cohete a la cuarta dimensión. The first stage of the rocket launch La primera parte del cohete are steps 1, 2, and 3. son los pasos 1, 2 y 3. An experience of no choice, Y la experiencia of what? no choice. No
Am, Una experiencia de la que no tenemos opción. elección, perdón, estoy mal, Laura. La experiencia que no tenemos elección. No choice with regard to addiction, no choice with regard to managing our lives. No tenemos opción en cuanto a nuestra adicción, ni opción en cuanto al manejo de nuestras vidas. On our own human power. Solamente con nuestro poder humano. We need help from a power other than ourselves. Necesitamos ayuda con otro poder más allá de nosotros. That's the decision of step 2. Esa es la decisión del paso 2. That there is a power Que hay un poder that can and will help us. que puede y nos va a ayudar. The special and unique gift of the 12-step program El regalo especial del programa de los 12 pasos is that we make the choice of what that power is. que nosotros tenemos la opción y hacemos la opción de lo que va a ser ese poder. Big Book uses the term God or higher power. El libro grande usa los términos Dios o poder superior. God or higher power as I understand it. Dios o poder superior como yo lo entiendo. Maybe we could better say as I don't understand it. O podría decirme o mejor, como yo no lo entiendo. A mystery way beyond my ability to have an adequate concept. Porque está mucho más allá de lo que yo puedo concebir. Bill uses the term fourth dimension. Bill utiliza el término cuarta dimensión. That's in contrast to the third dimension. En contraste con la tercera dimensión, Height, width, and depth, the material world. alto, ancho y profundo es la tercera dimensión. This is being launched into the immaterial world or the world of the spirit. Nos hemos lanzado hacia una dimensión más allá, la dimensión del espíritu. I asked you to ask yourself what your decision is about power. Y está conectado con mi decisión de lo que es ese poder. What do you need and want in the qualities and attributes of this power? ¿Qué es lo que yo necesito y quiero de este poder? Today, I'm asking you to remember that. What was your decision? Hoy les pido que recuerden esto, qué es lo que tú quieres y necesitas de ese poder. In the world of the 12-step fellowship, there are no rules. En el mundo de los 12 pasos no hay reglas, No dogma, no theology. no dogma, no teología. A decision on your part, and that's faith. Es una decisión en su propia parte y es una decisión. Y es la fe. On page 53, Bill asks us a question. En la página 53 del libro grande, Bill nos hace esa pregunta. God is or God isn't, what is your choice? ¿Dios es o no es? ¿Cuál es tu opción? You made that choice, you chose a concept, you put it into words. Tú hiciste esa decisión. Tú lo pusiste en palabras. And then we went into step 3 to establish a relationship with that power. Después de esto, pasamos al paso 3 y vimos cuál era la relación, nuestra relación con ese poder. Step 3 is about a relationship with power that is caring.
El tercer paso es la relación con ese poder que es amoroso. Power because of step one, powerlessness. Esto viene del paso 1 de nuestra falta de poder, que necesitamos ese poder. Caring because of step two, I need personal help. En el paso 2 nos damos cuenta que necesito ese poder. Step three says, made a decision to turn. El tercer paso nos dice que decidimos darle la vuelta y alinear nuestra voluntad con la voluntad de ese poder. To turn our will and our lives over to the care of God. Yo pongo mi vida y mi voluntad bajo el cuidado de ese poder superior. Not to God, to the care of God. Perdón. No en Dios, sino el cuidado de Dios. I use the term alignment. Utilizo el término alinear. That's not a word in the big book. No es una palabra en el libro grande. Look at the screen now in terms of my hands. Lo veo con relación a mis manos, que vayan alineados las dos hacia el mismo lugar. La voluntad de Dios y la mía. In step one, with our addiction and our unmanageability, we go against life itself. Con mi adicción y mi falta de poder, las manos están alineadas hacia diferente lugar. In step two, we make a decision that there is a life force that's available to us. En el paso 2, reconozco que hay un poder que está disponible para mí. In step three, we make a decision to turn with my free will, to turn my will into alignment with reality as it flows. En el tercer paso, tomo la decisión de dar la vuelta y alinear mi voluntad con ese poder. Third step asks us to pray publicly to commit to the turning. Y el tercer paso también nos pide que oremos públicamente acerca de esa decisión. I believe this is the third step prayer, is it? No, that's the step to put aside. I mean, the prayer Set to put aside prayer. All right. You want me to pray the No, first we'll just go with this. Okay. So here we are in the bondage of self. Aquí nos vemos que estamos en la prisión de nosotros mismos. That's the terms from the big book, bondage of self. Esos son los términos que usa el libro grande. Prisión de uno mismo. What we are about to explore is that we have created the bars of the jail. Estamos por descubrir que nosotros creamos esas barras de nuestra cárcel. Notice that the word belief is in a different color. Vean que la palabra creencia está en diferente color. Belief are the lenses through which we look. Nosotros somos el lente a través del cual lo vemos esto. So when we look through lenses of our belief, our perceptions are distorted. Cuando vemos a través de ese lente de nuestras creencias,
nuestra percepción está distorsionada, está delirante, nos dice aquí. Our thoughts are demented. Nuestros pensamientos son dementes. Our feelings are enfermo. Nuestra sensación, nuestros sentimientos están enfermos. Our actions are distorted. Nuestras acciones y nuestra actitud está distorsionada. What does the word comportamiento mean? Behavior. And our behavior is dysfunctional. Y nuestro comportamiento es disfuncional. Most of us do not know this consciously. Esto, la mayoría de nosotros no lo sabemos conscientemente. So we enter into step 4 to look at the lenses through which we're looking. Entramos al cuarto paso con los lentes que nos van a ayudar a ver esto. You've seen the Russian dolls. I believe they're called nesting dolls. Vemos estas muñequitas rusas. I don't know the name again. Nesting? I don't either. So what you can see is, I'm sure everybody has seen these dolls in a gift shop. Sí, hemos visto este tipo de muñequitas rusas, ¿verdad? No sé el nombre de ellas, ¿verdad? Pero que se van sacando de una por una. They fit. Each fits in the bigger one. Cada una de estas nos cabe en la más grandecita. We have a biology, that's our genetics. Tenemos nuestra biología, es genética. We have a family of origin, which creates our culture. Tenemos nuestra familia de origen, que es la que crea nuestra cultura. Each of us has unique emotional experiences. Tenemos emociones que crean nuestras experiencias únicas. Each of us has psychological education. Cada uno tenemos una psicología educacional. Each of us has a human spirit that is unique to ourselves. Tenemos un espíritu humano que es único para cada uno de nosotros. Bill suggests that the first 9 steps are for the deflation of the ego at depth. Bill nos dice que los primeros 9 pasos son para desinflarnos el ego. Unpacking all of these influences so that we can get to the true self. Tenemos que desempacar todas estas influencias para llegar al conocimiento del verdadero yo. Step 4 is an inventory. El cuarto paso es un inventario. Page 62, Bill Wilson said, self-centeredness is the root of our trouble. En la página 62, Bill nos dice que what is the root? Root, like a tree, a root? No, but like what is the root of all problems? Oh, root of our trouble, yes. Yeah, but what is it, the problem? Self-centeredness. Ok. Que el centrarnos en nosotros mismos, nuestro egocentrismo, perdón, aquí está. El egocentrismo es la raíz de todos nuestros problemas. So if I was in a room on a stage with you, si estoy en un cuarto, en un escenario contigo, and I had a tree on the stage with orange balls on it, y si tengo un árbol con Clara, perdón, ¿me ayudas? No sé, Godito. Perdón, no estaba prestando atención. Creo que dijo que si tenía Can un you árbol repeat it, please? con bolas anaranjadas en él. a tree with orange balls on it. Did we say that? Ajá,
Tenemos, And if I asked you what kind of tree it is, you would probably all say it's an orange tree. ok, ya. Si tengo un árbol en el escenario con bolas anaranjadas y les pregunto, ¿qué clase de árbol es este? La mayoría de ustedes van a decir, es un naranjo. You can see the oranges. Pueden ver las naranjas. You can see the leaves and branches and the trunk of the tree. Pueden ver las hojas en las ramas y en el tronco. But you can't see where the life of the tree comes from, its root. Pero no pueden ver de dónde viene la luz del árbol. It's buried in the soil. Esto bien las raíces están enterradas en la tierra. The same with selfishness, self-centeredness. Lo mismo con nuestro egoísmo y el centrarnos en nosotros mismos. Buried deep in ourselves. Están totalmente enterrados en nosotros mismos. So Bill asks us to look at the fruit of the root. Bill nos invita a que veamos la fruta de estas raíces. Resentment and fear and sex. Resentimiento, temor, sexo, Dishonesty, secrets, guilt and shame. deshonestidad, secretos, culpa, vergüenza. He asks us in step 4 to look at the facts. Nos invita en el cuarto paso a que veamos los hechos, To seek out the values and the truth. a que descubramos los valores y la verdad, The causes and conditions. las causas y las condiciones, The flaws in our makeup. los defectos en nuestro carácter. So the root and the tree is one metaphor. El árbol y las raíces son una metáfora. Another metaphor is the sunlight and the clouds. Otra metáfora son la luz del sol y las nubes. In step 1, we identify that there are clouds in us that obscure the light. En paso 1 descubrimos que hay nubes que obstaculizan nuestra percepción. But we make a decision in step 2 that there is the sunlight of the Spirit deep down inside of us. En el paso 2 vemos que hay la luz atrás de esas nubes. In step 3, we make a decision to turn from the darkness to the light. En el paso 3 tomamos la decisión de quitarnos de la oscuridad e irnos hacia la luz. The faith decision of step 2 and the hope decision of step 3. Es la decisión del paso 2 y la esperanza del paso 3. And the commitment of trust to do steps 4 through 9. Y el compromiso de trabajar los pasos del 4 al 9. Trust is putting our feet in motion. Confianza pone a nuestros pasos en camino, en movimiento, So that we will identify those clouds as obstacles para que podamos reconocer esas nubes como obstáculos. The fruit of the root are the impediments. Esas raíces son nuestro impedimento. Resentment and fear and dishonesty block us from the light. Resentimiento, temor y deshonestidad nos bloquean la luz. The 12 and 12 in step 4 refers to instincts gone awry. En el
libro de 12 pasos y 12 tradiciones nos habla de... It talks about what? Instincts. Ah, sí, Instincts. nos habla de nuestros instintos distorsionados. I'm reminded of biology. Y esto me recuerda a biología. The survival instincts of fight, flight, and freeze. Nos recuerda el instinto de pelear, huir o escondernos. These are biological survival instincts. Son instintos de sobrevivencia biológicos that get translated into our psychological survival instincts. que se convierten, se transforman en nuestros instintos psicológicos de sobrevivencia. Anger, fear, and dishonesty. Enojo, miedo y deshonestidad. Fight becomes anger. Pelear se convierte en el enojo. Flight becomes fear. Huir se convierte en huida. Freeze becomes dishonesty, hiding, camouflage. Flee turns into what? Freeze Ok. El de paralizarse se convierte en la culpa, la vergüenza, el secreto. and in the big book then becomes the spiritual clouds and impediments. En el libro grande nos habla de las nubes del impedimento. Resentment, fear, and unhealthy sex. Resentimiento, temor y sexo no sano, insano. Bill suggests that the most important one is resentment. Bill nos dice que el resentimiento es el más grave. In other places, he calls it a cancer of the soul. En otros lugares le llama el cáncer del alma. Predecessor group, the Oxford group, called this work soul surgery. Again, sorry, who? Oxford group, El grupo Oxford dice Ok. que el cuarto paso es como hacer una cirugía de los resentimientos. Gracias. called it soul surgery. O una cirugía del alma. No one likes surgery. Nadie nos gusta la cirugía. Everybody likes a good result and the healing. Pero a todos nos gusta el buen resultado de la cura. Very similar experience with step 4. Y esto es una experiencia muy similar a la del cuarto paso. Anybody who enjoys doing step 4 isn't doing it correctly. A todos los que les guste hacer el paso 4 no lo están haciendo correctamente. Hope you're smiling. Interesting. I hope you're smiling. Sí, espero que ustedes estén sonriendo. In the 12 and 12, Bill uses the 7 capital sins. En el libro 12 Pasos y 12 Tradiciones de AA, Bill utiliza las palabras de los 12 pecados capitales. Perdón, de los 7 pecados capitales, sorry. Some people find it helpful. Algunas personas lo encuentran útil. I don't use it as a model. Yo no lo uso como un modelo. In the big book, he has an approach to resentments. El paso 4 utiliza esta forma para los resentimientos. We need to name our resentments. Tenemos que mencionar nuestros resentimientos, Making a list. haciendo una lista,
People, institutions, and principles. Personas, instituciones y principios. I call it column 1. Yo le llamo columna 1. On page 65, there are 3 columns that are shown. En la página 65 nos muestra estas 3 columnas, las 3 primeras columnas. They are not called columns, but I do. No se les llama en el libro grande columnas, pero yo les llamo columnas. And you can see that in the second column, Bill asks us to list the reasons that we're angry. Y verán que en la segunda columna, Bill nos pregunta cuáles son las razones por las cuales estamos resentidos. Very succinct statements. Muy claro esa pregunta, muy concreto. The example here shows a resentment toward Mr. Brown. El ejemplo aquí nos muestra el resentimiento hacia Mr. Brown. There are 3 resentments. Y hay 3 resentimientos. His attention to my wife, La atención hacia mi esposa, told my wife of my mistress. le platicó a mi esposa sobre mi amante. Brown may get my job at the office. El señor Brown puede ocupar mi puesto en la oficina. Very short, very succinct. Muy corto y muy claro. Just the facts, Nada más los hechos, not the story. no la historia. My experience was listing people was really easy. Mi experiencia es mencionar a las personas. Very deep, you say? Very easy. Sí, mencionar a las personas era muy sencillo. Father, mother, sister, wife, and bosses. Mis padres, mis hermanos y mis patrones. And then listing the reasons, the cause, was also very easy. También mencionar las razones era muy sencillo. Lots of incidences I could remember. Muchos incidentes que podría recordar. Once I did this work, I found that looking at a maximum of 3 was sufficient to see a pattern. Cuando hice este trabajo descubrí que mencionar un máximo de 3 era suficiente. The big book doesn't talk about a time frame or a quantity. El libro grande no nos habla de la cantidad o del tiempo que tenemos que utilizar. Take direction from your sponsor or step guide. Tomen sugerencias de su acompañante o de su guía espiritual. On page 65, it has a 3rd column. En la página 65 también viene una tercera columna. There's a list of words that come from the paragraph on page 64 and 65. Es una lista de palabras que vienen de un párrafo de la página 64 al 65. The verbs Bill uses are hurt, threatened, and interfered with. Las palabras que utilizas son Hurt, threatened, or interfered with. que interferían, nos dañaban o nos amenazaban. The 2 paragraphs are almost redundant, a little different.
Estos dos párrafos son aparentemente repetitivos, pero un poco diferentes. The words in the third column all come from those two paragraphs. Las palabras de la tercera columna, todas vienen de esos párrafos. In that third column, Bill adds a word that's not in those two paragraphs. Bill nos agrega una palabra que no viene en estos párrafos. The word pride. La palabra orgullo. The difficulty here is that there are no instructions. La dificultad aquí es que no hay instrucciones. An additional difficulty is there are no definitions. Y además no hay definiciones para estas dificultades. The first time I went through this work when I was 5 years sober, La primera vez que yo hice ese trabajo tenía 5 años de sobriedad. the man told me to match up column 3 words with my column 1 and 2. Y después me hicieron que combinara, igual, o sea, que relacionara las columnas 1 y 3. I did that and I had no understanding or impact. Lo hice y no tuve ningún impacto. The second time I went through the steps, La segunda vez que hice los pasos, the man gave me specific definitions and instructions. este hombre me dio definiciones especiales, específicas y también instrucciones específicas. Hopefully you have my way of life document with 2 worksheets, column 3 and column 4. Espero que ustedes tengan estas hojas que les mandé para la columna 3 y 4. Yes, we do. And I understand they've been translated into Spanish. Yes, they were. Y Wonderful. espero que las tengan y que se hayan traducido al español. Les digo que sí las tenemos. So I'm going to go through column 3 with my example. Voy a ir a la columna 3 con mi ejemplo. I would ask you to use this opportunity to identify one of your resentments and go through it, making the comments based on your resentment. Ok, voy a darle la oportunidad. Espero que ustedes vayan haciendo o tengan ya, hayan contestado esta página con sus resentimientos, con sus ejemplos. You may have already tried it and just pay attention. Ustedes quizás ya lo hayan hecho y solamente pongan atención. This is simple but not easy. Es simple, pero no fácil. It challenges the way we typically look at things. Nos reta a que veamos las cosas de manera diferente que como comúnmente las vemos. There's a large possibility this will penetrate the unconscious. Hay muchas posibilidades de que esto penetre al inconsciente. That is my experience. Esto es mi experiencia. The key here is that we're looking at our beliefs. La clave es que yo vea mis creencias. What do I believe about myself, about others, and about life itself? ¿Qué es lo que yo creo de mí, de los otros y de la vida? These are the lenses through which we look. Estos son los lentes a través de los cuales veo. Since they're the lenses through which we look, we're not looking at the lenses. No veo el lente que estoy viendo, solamente veo lo que está atrás de ellos.
This worksheet allows us to look at the lenses. Y estas hojas nos permiten ver el lente. Each of the words has a unique meaning for this worksheet. Cada una de estas palabras tienen un significado específico para estas hojas de trabajo. For example, self-esteem. Por ejemplo, autoestima. It is about my deep belief about who I am. Es acerca de mi creencia profunda de quién realmente soy. It is not psychological self-esteem. No es una definición psicológica de autoestima. Low self-esteem, high self-esteem. Alta autoestima, bajas autoestima. No, this is about my actual belief about who I am. Sino que es acerca de realmente cuál es la creencia de quién soy yo. This is my example. Este es mi ejemplo. My resentment is toward Bob, a coworker. Mi resentimiento es hacia Bob, un compañero de trabajo. He tried to get me fired. Él trataba de que me corrieran. One of the techniques that really helped me unpack this Una de las técnicas que me ayudaron a desglosar esto was to put Bob and myself on a stage. fue poner a Bob y a mí en un escenario. I'm standing on a stage looking at Bob and he's looking at me. Yo estoy en el escenario viendo a Bob y él me está viendo a mí. And I ask myself, when I feel this feeling of anger toward Bob, Cuando me veo a mí mismo sintiendo ese enojo hacia Bob, ese who sentimiento. am I? Who am I? What is prompting this anger? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que me está haciendo que tenga ese enojo? I am a really good person and a superior worker. Yo soy una persona sobresaliente, un trabajador sobresaliente. Man who took me through the steps said, stretch it, step outside of boundaries. El hombre que me ayudó a hacer este trabajo me dijo, estréchalo, hazlo más grande, profundízalo. So I added, I'm the best employee that any employer could ever have. Yo le dije, yo soy el mejor empleado que cualquier jefe pueda tener. I'm an outstanding man, I'm the best salesman in the world, and I'm an all-around good guy. Soy un hombre excepcional, soy el mejor vendedor y soy un muy buen hombre. Then I went over to the right-hand side and said, when I say that, what's my fear? What feeling of fear comes up? Después lo llevé a la siguiente renglón y dije, ok, cuando yo digo esto, ¿cuál es el temor que me viene? Now I want you to notice that on the left-hand side, when I approach self-esteem, En la parte izquierda, cuando yo me refiero a la autoestima, I'm using my head to analyze. estoy usando mi cabeza para analizar. When I go over to the right-hand side to look at fear, I'm using my heart to look at my emotion. Cuando yo veo el temor, estoy usando mi corazón para sentir. On the left is my thought, on the right is my feeling. Por una parte está mi creencia y por otro lado está lo que siento. When I asked what is my fear, maybe I'm not as good as I think I am. Cuando veo mi miedo, veo que realmente a lo mejor no soy tan bueno como yo pensaba. For the very first time, I began to see I might be delusional. Por primera vez me doy cuenta de que quizás mi creencia sea errónea.
Up to that point, and I was 48 years old, 4 years sober, I believed I was a gift to humanity. Hasta este punto yo pensaba que con los años que tenía de sobriedad, que yo era realmente un regalo hacia la humanidad. Never occurred to me that I had flaws. Nunca se me ocurrió que tenía defectos. And I went down to pride, El orgullo, which is a unique definition. Again, how do I want other people to see me being treated by Bob? ¿cómo quiero que otras personas me traten? So I'm on the stage with Bob, and in the audience are my coworkers. En ese escenario está Bob junto con mis otros compañeros de trabajo. I want my coworkers to see Bob treating me with respect. Yo quiero que mis otros compañeros vean a Bob tratándome con respeto. This man who's taking me through the steps said, Herb, stretch it. El hombre que me estaba acompañando con los pasos me dice que profundice más. And I added, I want Bob to treat me with deference. Yo quiero que Bob me trate como una persona muy superior. When I enter the room, I want him to stand and bow and back up 3 paces. Cuando entro al escenario, al cuarto, quiero que él se incline hacia mí y que dé unos pasos hacia atrás. What is my fear? He will show them that I'm not respectable. Y mi miedo es que los demás no vean que yo soy respetable. Ambition, very straightforward. Luego viene la palabra ambición. Get the definition there. What do I want? Viene la definición. ¿Qué es lo que yo quiero? I want the promotion that's being offered to me. Quiero la promoción que se me ha ofrecido. My fear is I won't get it. Mi temor es que no la tendré. The next item, security. What do I need and why? Luego viene seguridad. ¿Qué es lo que necesito para estar bien y por qué? I actually need the promotion so that I run the Los Angeles office and I do not have anybody looking over my shoulder. Realmente necesito que yo sea el que se encargue de la oficina de Los Ángeles y que no tenga que estarme cuidando de los demás. But my fear is I will have somebody who will evaluate me more accurately. Pero mi temor es que voy a tener a alguien que me esté revisando más detalladamente. And I won't live up to their expectations. Y no voy a estar a la altura de sus expectativas. Personal relations. This is about my work environment. Relaciones personales. Esto es acerca de mi ambiente de trabajo. So what do I want from my coworkers? ¿Cuáles son mis expectativas sobre esta relación, sobre mis compañeros de trabajo? What do I expect and believe should be my relationship with my coworkers? ¿Cuál es lo que yo creo y espero que sea mi relación con mis compañeros de trabajo? When I walk into a meeting, Cuando entro a una junta, I want them all to stand and the men to bow and the women to curtsy. quiero que todos se pongan de pie, que me hagan reverencias. The king has arrived. El rey ha llegado. What is my fear is that they will ignore and dismiss me. Mi temor es que ellos me ignoren y no me reconozcan.
Number 6 is it says sex relations, but I use the word gender. En el punto 6 son relaciones sexuales, pero nos referimos a género. This man pointed out to me that there are 3 components to step 4. Este hombre me dijo que hay 3 componentes al paso 4. Resentment, fear, and sex. Resentimientos, miedo y sexo. So there's a whole section on genital sex. Y hay una sección muy especial para sexo genital. So he speculated that maybe this is about my belief about gender. Entonces, especulando, creo que esto se refiere a la parte sexual como género. What is my belief about a model man? ¿Cuál es mi creencia acerca a un hombre modelo? In the workplace, strong, intelligent, leader, locking arms to solve problems with other men. En el ambiente de trabajo sería un hombre inteligente, fuerte, que guíe a los demás hacia la solución de problemas. It's my fear that they are backstabbing, betrayal, self-centered like I am. Mi temor es que los demás sean egoístas, traicioneros, así como yo soy. What is my belief about women in the workplace? ¿Cuál es mi creencia acerca de las mujeres en el área de trabajo? This was 1988, and I want to apologize in advance to the women on the call. Era 1988 y quiero por anticipado dar una disculpa, ofrecer una disculpa a las mujeres que están aquí. I was the classic stereotypical prejudice man. Era el clásico hombre prejuiciado. 1988, I believed that women were there as subordinates to men and to do their bidding at an administrative level. En 1988 yo creía que las mujeres eran inferiores y que estaban ahí para hacer la voluntad de los hombres en el área administrativa. And that the good-looking ones were toys for the boys. Y que las mujeres bonitas estaban ahí para ser juguetes de los hombres. My fear was that they would embarrass and criticize me publicly. Y mi temor era que ellas me avergonzaran y me criticaran públicamente. When I did this work up to this point, it's the first time I'd ever seen this information. Cuando yo hice el trabajo con este formato, era la primera vez que yo veía esto. I was embarrassed in my own presence. Estaba avergonzado de mi propio reflejo. Pocketbook, what is my affected value? In this case, there was money involved. Luego viene cartera. ¿Cómo me afecta mi valor? En este caso, había dinero de por medio. When I would get that promotion, I would get a big bonus. Cuando tuviera esta promoción, iba a tener un bono muy grande. Sometimes in the analysis, there's no money involved, but what is the value? En algunas ocasiones, en algunos ejemplos, no hay dinero de por medio. My statement here was, no one should get in the way of my getting everything I want when I want it. Aquí el hecho es que yo no quería que nadie estuviera en el camino de que yo pudiera tener lo que yo quería cuando yo lo quería. My fear was everybody will get in my way. Y mi temor era que todo mundo se atravesara en mi camino. All right, let's take a break from here and talk about that now, because I want to
hear your questions and or your experiences with what we've just gone through in column 3. Ok, vamos a tomar ahorita un descanso de esto porque quiero oír lo que ustedes tienen que decir acerca de esto que estuvimos comentando, de este trabajo. Ok, entonces levanten su mano, por favor, quien tenga una pregunta. She's asking for people to raise their hand, whoever has a question or comment. You can raise your hands by the mechanical device on participant, or that's probably the best way to do it, or unmute and call out our name. Okay. Cogito, did you raise your hand? Yeah, I want to be the first one. But okay. Okay, say it first in English so you can think it, and then in Spanish, okay? First of all, thank you so much. I love the gender, relationships of, when I do sex, I always was like, no, if it's not my husband, I never put a cross here. And I love this new view about gender and role model. That is new for me and I love it. Are we gonna do fear inventory? Because my question is specifically about fear inventory. I think this is, resentment is so large that I wanted to focus on it today and then next month look at the balance of the inventory. Okay, so I save my question for next month, I guess. You could ask your question now because it might be helpful to everybody. Okay, I'm going to translate then. Togo, ¿y la traduces, por favor? Sí. Hola chicas, lo que le estaba diciendo era que me encanta esta manera de ver relaciones de género y cómo buscamos un modelo de hombre y de mujer, porque yo esa crucecita, si no se trataba de mi marido, un novio o un amante, nunca le ponía la crucecita y era como que hay una columnita vacía, pero me encanta cómo lo ve él. Y la pregunta que voy a hacer es específicamente sobre el inventario de miedo, que él va a ver un poco el mes que viene, pero como estoy haciendo mi inventario de miedo, le voy a hacer la pregunta ahora. Okay, Herb, this is the question. Let me put the camera. Okay. I have a question specifically about column 2. The book is not specific when it says we ask ourselves why we have them, the fears, right? Fear inventory. Column 2, the cause. And the book says we ask ourselves why we have them. There's no reference to columns in the fear inventory. No, I know. It's just but it is, the only question that the fear inventory has is, why do I have it? Exactly. And my question is, because in Hay una Solución, we study through Lori's styles, and he does it completely different as I've done my 4 steps all my life. So I would like to know, how do you do it? If in the column, is in the question for the cause of why we have them, you're gonna refer to the reasons that support my fear, or to the ultimate consequences if my fears come through. And the example that I have to make it easier is the divorce. I am divorced, I am fearful that I'm gonna get a divorce. Column 2, why do I have this fear? Because I already had a divorce, that will be the reasons that justify the fear, or the consequences. If I have a divorce, I'm gonna be alone, I have to go to a lawyer, I have to spend money. People do it differently, and my sponsor and I would like to know your opinion. Well, my experience is that the man said, continue asking should I the translate? question. So sorry to interrupt you. Should I translate? Okay. La pregunta es, en la columna 2 de miedo, Lori lo hace un poco diferente como yo lo hice toda mi vida. Y entonces, lo que pregunto es, cuando el libro dice, nos tenemos que preguntar a nosotros por qué los teníamos, a los miedos, ¿se está refiriendo a los hechos del pasado que justifican mi miedo hoy, o a las consecuencias de si ese miedo se concreta? Y el ejemplo es, tengo miedo de divorciarme. Entonces, ¿es por algo del pasado, porque ya me divorcié una vez? ¿O es por las consecuencias de ese miedo, que serían
tengo que ir a un abogado, gastar plata, me voy a quedar sola y todas las consecuencias. Sorry, Herb, I hear you. No. It's fine. There's no rules here. I want to help, and I don't want to get too distracted with other work, but this is very much on step 4, so let's just deal with it. It's a real and relevant question for you. You can translate that if you want. Ok, entonces él dice, no, que está bien, que esto es relativo al paso 4 y que entonces, que no tiene problema, que hagamos la pregunta, que hagamos preguntas así. So he said, ask yourself the question, why do I have it? You put down an answer, because I was divorced before and I know the implications. Then he said, ask the question again, what will happen if that happens? What will happen if that happens? What will happen if that happens? So that you get underneath that fear, and you get underneath the next fear, and you get underneath the next fear until you come to what you see as the core fear. Okay, So let's try it. No, repeat what I said in Spanish, please. Ok, entonces lo que él dice es que primero pregunta por qué tengo el miedo, pero que después dice qué es lo que va a pasar con ese miedo, qué es lo que va a pasar con ese miedo, qué es lo que va a pasar con ese miedo. Y que entonces si ponemos un miedo abajo de otro miedo y abajo de otro miedo, vamos a llegar a la raíz del miedo. I love your R's, by the way. That's great. So let's try something, all right? Let's do, if you don't mind, and your courage and vulnerable, about divorce. I'm just concerned about Lupita, I don't want to go over her. Lupita, ¿querés ser vos la que traduzca? No, si tú lo puedes traducir es mejor, porque así tú traduces lo que tú quieres traducir. Ok, perfecto. Agradezco. Ok, hermosa. Okay. You have a blessing, do you? I do. Yes, she does. All right, so what's your fear? My fear is that I'm gonna get a divorce. Mi miedo, ¿cuál es tu All right. miedo? What? All right. No. Work with me, though. Keep it really simple. We're going to go back and forth, and you're going to translate it, so it's going to be slow. Ok. ¿Cuál es tu miedo? Mi miedo es divorciarme. And so what will happen if you get divorced? What's your fear? ¿Qué es lo que va a pasar si vos te divorciás? ¿Cuál es tu miedo? ¿Me voy a quedar sola? ¿Voy a gastar plata en un abogado? No me gusta ir a los abogados. Okay, so you're doing it consequences. So you're answering my question. I don't have to look for the reasons in the past that justify the fear, but the consequences, the ultimate consequences. Okay. Be in your heart and your gut as we're speaking the fear that comes up when you talk to me. Okay. Entonces él me dice que me salga de mi cabeza, como me dice todo el mundo, y que sienta el miedo, que lo que tengo que hacer es sentir cuál es el miedo de divorciarme. Entonces, so I say that the fear is to be alone. That's let's assume that you will be alone, that you'll never have another relationship. Let's just assume that. That's your fear. I'll never have a stable relationship. Let's assume that's true. What fear does that bring up? Entonces, él lo que está haciendo ahora es llevarme de ese miedo al miedo principal. Y entonces me dice, vamos a ir siguiendo. Ok, tenés miedo de quedarte sola. Asumamos que nunca más en la vida encontrás una relación. ¿Cuál va a ser el miedo entonces? Ok, being alone, I will feel lonely, sad. I'm a social being. I'm a super social being, so I will feel depressed and deprived. Let's assume that now you're going to be sad and lonely, depressed, and in solitude as the result of your divorce. What feeling does that bring up? Of fear. Entonces, de ese miedo de quedarme sola, yo le digo que, ok, si pasara eso, ¿qué pasaría? Y le diría, me sentiría muy depresiva, muy triste, porque soy una persona muy social. Ok, y entonces, más abajo, ¿qué pasa si te sentís así? I would like to kill myself if I feel that I'm... Let's assume that you have an overriding obsession about killing yourself.
That it's hijacked you. Yes. What Okay. fear does that bring up? Ok, entonces yo le digo, bueno, si me sintiera así, que estoy sola, que nadie me quiere, que estoy triste y abandonada, el miedo sería, no sé, miedo a tener ganas de matarme, de no querer seguir viviendo. Y él me dice, ok, si ese miedo te secuestrara. We're not trying to solve the problem. We're No. not trying to fix it. We're not trying to find resources. We're drilling down like an oil well to find out the next level of fear. No estamos tratando de arreglar el problema, no estamos tratando de analizarlo, no estamos tratando de buscar soluciones. Lo que estamos tratando de hacer es como si fuera una máquina excavadora de petróleo, es llegar al próximo nivel del miedo. I guess it's fear of death, fear of not existence, that if I am not... All right, let's assume that you're completely consumed with the fear of death. And you can't seem to shake it. What fear does that bring up? The fear that there is no God and it's over. Let's assume that you are riddled with that fear and that in fact it's true there is no God. What fear does that bring up? The fear that is all in vain. Entonces me Let's dice, okay, assume that you're totally consumed with the existential crisis that life has no meaning, it's all in vain. What fear does that bring up? I feel that I cannot go farther. Like, what's the point? And so that's okay. No. There's no right or wrong way of doing this. Translate, please. Ok, entonces él me siguió llevando por niveles de miedo, ¿no es cierto? Miedo a divorciarme, miedo a estar sola, si estoy sola voy a estar triste, si estoy triste no voy a querer vivir, si no voy a querer vivir me voy a querer matar, si me voy a matar tengo miedo de que esto sea todo y que Dios no exista, y entonces si Dios no existe, ¿cuál es el punto de levantarme cada mañana? Y me pide que siga yendo y le digo, creo que hasta ahí llegué, creo que ese es el miedo último, que no haya motivos para levantarme cada mañana, que no haya Dios, que no haya... Y entonces él me dice, acá no hay correcto o incorrecto. Y me pidió que tradujera eso. No hay correcto o incorrecto. Tenemos que hacer eso, pero bueno, no es que hay que llegar hasta un lugar específico. Lo sigo escuchando. So there's three options at least. Number one, you'll come to insight that resonates with you as the ultimate core cause. Okay, the insight that comes to the ultimate core cause. Core cause of your fear. Ok, entonces, dice que hay 3 niveles. Uno que es el darme cuenta de que hay causas que llaman a ese, que hay un miedo principal, que detrás de todo hay un miedo último, un miedo que es el centro de todo. Or you come to a place where you can't, like you did, I can't go any farther with it, I'm hitting a brick wall. O, como te pasó a vos, llegás a un tope que decís, no puedo ir más lejos, ya toqué la pared, toqué el fondo, más que esto no se me ocurre. Or third option, I come and I start repeating myself in a spiral. Y la tercera cosa que te puede pasar cuando haces esa cuestión de ir nivel por nivel es que terminas haciendo círculos y repitiéndote lo mismo, los mismos miedos y en círculo no llegas a ninguno final. But then you stop, in all 3 cases, you stop at that point and go on to the next fear to unpack it. Y entonces, en cualquiera de estos 3 casos que te pasen, de tocar fondo, o de sentir que no podés seguir, o estar en círculos, o darte cuenta que hay algo más abajo, lo que tenés que hacer, creo que lo entendí bien, más o menos, creo que lo entendí que dijo que lo que tenés que hacer es ir al próximo miedo, que va a ser el que habla a todos los demás. You say that what I have to do is to go to the next fear to unpack the next fear on your list. Let's say I have a fear of divorce, but I also have a fear of losing my job. Oh, okay. Entonces, I actually have a fear of my father dying. I have a fear of my son dying. Different fears.
got you now. So, lo que él está diciendo es que si te pasa como a mí, que llegás ahí y decís, no puedo ir más abajo, bueno, no importa, agarra otro miedo y hacé lo mismo. Puede ser miedo de perder tu trabajo, miedo de que se muera tu papá, miedo de cualquier tipo, y empezá a hacer lo mismo de ir nivel por nivel. When you unpack maybe 5, certainly up to 10 of these different fears this way, underneath you'll begin to sense a pattern. Entonces, cuando haces este trabajito de ir nivel por nivel, ¿cuál es el miedo que está abajo? ¿Cuál es el miedo que está abajo? Lo tenés que hacer con no menos de 5 y hasta 10 si podés. Te vas a empezar a dar cuenta que hay un patrón. The big book has a very simple answer. El libro grande tiene una respuesta muy simple. Fear comes from self-reliance. El miedo viene de la confianza hacia mí mismo y no confiar en Dios. Contrast to relying on God. En confianza en mí en oposición a confiar en Dios. Also says that we're powerless over our fear. También nos dice que somos impotentes ante nuestros miedos. We're as powerless over our fear as we are over our addiction. Powerless, no choice. De la misma manera que soy impotente ante mi adicción, soy impotente ante mis miedos. No tengo opción. In the final analysis, he says, you pray to God to remove it. Y en el análisis final lo que nos dice es que le pedimos a Dios que remueva el miedo. But fear and faith can coexist. Pero algo interesante es que el miedo y la fe pueden coexistir juntos. Puedo tener miedo y fe al mismo tiempo. To the extent I have fear, I don't have faith. To the extent I have faith, I don't have fear. They're like a teeter-totter, reciprocal. Es como un sube y bajas, donde que si tengo miedo no estoy teniendo fe, y esta es la fe. Si tengo más fe, no estoy teniendo miedo. Es recíproco. Coexist. They're not mutually exclusive. Somebody saying that they cannot coexist in the chat. Dice que, bueno, dice que sí, que you says coexist, but Pueden existir, existir Sí. al mismo tiempo. sí, es lo que nos está diciendo Herman, ¿no es cierto? Ok. But they are not mutually exclusive. A ver, que no son Mutuamente. mutuamente. ¿Cómo, Lupita, querés seguir vos? ¿Te paso? No, nada más, porque decías, ¿qué dijo aquí? Sí, que no son mutualmente, que no son exclusivos mutuamente. Can you say it in another words? They are not mutual exclusive. They exist together. They can exist together. Que pueden existir al mismo tiempo. Juntos. That's the more or less. A eso me refiero con que hay más de uno o menos de uno. No se excluyen mutuamente. Sí. In the Way of Life document, I have a worksheet that helps you get on the other side of fear to create a vision of what it would look like if you didn't have the fear. En el libro de él que se llama Una manera de vivir, tengo un documento que nos ayuda. Okay, so I'm going to pass to Lupita. I'm so sorry. I am so weak. Thank you so much. My question was answered. Lupita, te paso porque estoy toda revolucionada. Gracias. Gracias. Si nos dice... Gracias, Gogito. Ok, entonces, Maru tiene la mano levantada. Yes, I mean, first of all, I just want to say thank you. I am so impressed. I have left several WAA groups because of the fourth step. I didn't like it.
And this is the first time, I mean, this is my day number 2 in this new group. And this is the first time that I see a new light in the 4th step. Thank you very much. I was asking if this thing that you said, that faith and fear, if they can be together or not. I am the person who was saying yes or no. Please get it clearer. I understand that if you are sick, faith and fear cannot be together. When you put all your faith in the hands of the superior power, is the moment that then you are going to the good way. Is that correct? Not quite sure I understand your question. So let me translate. Okay. Dice que muchísimas gracias, que ella ha estado en varios grupos de AA y se ha salido varias veces cuando llega al 4º paso, que las personas que la han guiado decían que no podían coexistir la fe y el miedo, y ahorita está oyendo algo diferente, que sí pueden coexistir, y pregunta, ¿estoy en lo correcto? Okay, Herb, did you get that question kind of thing? You said that faith and fear can coexist. Can, yes. Yeah, okay, so then that's her question. She didn't know that could be. Well, I mean, that's my take on it, that to the extent I have faith, I don't have fear. To the extent I have fear, I don't have faith, but I have them together. Mm-hmm. To me, that is a very comforting. So then it's up to me to make a decision what I want to focus on. Thank you very much. Si vuelve a preguntar, ¿verdad? Puede aclarar más acerca de esto, y dice que sí, que puede coexistir, o sea, que pueden existir al mismo tiempo. A la medida que yo tengo más fe, voy a tener más miedo, y cuando solamente me estoy enfocando en mi miedo, voy a tener menos fe. Pero no quiere decir que uno excluya al otro. Talk a little bit about the column 3, and I'll handle any questions that you want to talk about, but let me talk a little bit more about column 3. You want to translate for me, please? Vamos a hablar un poco más acerca de la columna 3. Puedo contestar cualquier pregunta, pero me gustaría hablar más acerca de esa tercera columna. Many people have criticized my approach by saying I've overcomplicated it. Muchas personas han criticado mi forma de trabajar esto porque dice que lo llevo al extremo. It is complicated and it's not intuitive. No es intuitivo y es complicado. But I have to believe that Bill Wilson would want us to understand the words and how to apply them. Pero creo que Bill W. hubiera querido que supiéramos cómo aplicar estas palabras y que las entendiéramos. When I approached this work with this man, he gave me these instructions. I had to go back 3 different times with 3 different examples in order to finally break the code. Cuando trabajé este paso con este hombre, tuve que ir 3 veces a trabajarlo con las mismas personas en 3 diferentes ocasiones para poder romper el código. When I say break the code, what I mean is to understand what I was doing and find it effective in terms of identifying my beliefs. Cuando digo romper el código, quiero decir profundizar y hacerlo efectivo para poder ver mi situación. Most people, like myself, have trouble at first breaking the code.
La mayoría de las personas, al igual que yo, tienen problemas al principio para romper este código. I have never found a person who can't do it with a benefit. No he encontrado una persona que lo pueda hacer con abandono. 100% of the people who make effort and have guidance are able to have a benefit from this exercise. La mayoría de las personas que lo han hecho y que tienen un buen guía se benefician al hacerlo de esta manera. So I'm going to pause here and ask again about any questions or experiences people want to talk about with regard to column 3. Otra vez voy a hacer una pausa y voy a ver si tienen preguntas acerca de esta tercera columna o comentarios de la tercera columna. I don't know. Olga has her Olgita, hand is your up. question about column 3? Olgita? Oh, sí. Okay, Hi, go ahead then. Hi, Herb. I had a question. I talking about breaking the code. I went crazy trying to figure out the self-esteem, the pride, the personal relations. And you give the example of you thinking that you are king of the world and are standing at the, at the point of the ship right there. What happens? Let me translate, please. Okay, nos dice que Olga que ella tuvo muchos problemas para entender las palabras como las utiliza el libro grande acerca de la autoestima, el orgullo, la ambición, etcétera, como nos la pone en el libro grande, pero que ahorita ya con estos ejemplos se le profundizó, al profundizarlo las entendió más bien. Y ahorita continúa con la pregunta, ¿qué pasa? Okay. No, I did not understand the questions and how to apply it differently than the way you did, Herb, with your King of the World example. ¿Vas a traducir? Así que no lo entendió cómo es que él la pone con esta, perdón que yo lo había traducido mal, que no lo había entendido con este ejemplo del rey del mundo. Okay, so my question is, let's reverse that. What if you have such low self-esteem that you think you are not worth anything? How do I apply that? Because what is my fear? That's the delusion, though. I understand where you're going. I get the question all the time. That's the delusion. You want to translate anybody? I'm not sure. Sí. About... Olga, ¿lo quieres traducir tú? No, you go ahead. Ok. Si ella quiere, dice que no, que qué pasa si la persona tiene una muy baja autoestima y se siente que es lo peor que lo peor. Y dice Herb que eso es nuestro autoengaño. Yeah. So the technique I suggest is stand on the stage. La técnica que yo sugiero es que te pongas como que estás en un escenario. Without revealing too much, Olga, tell me about a resentment that you have for a person. Sin hablar mucho de ti misma, revelar mucho de ti misma, háblame acerca de un resentimiento que tengas con alguien. Okay, so let's say my mom. Perfect. Okay. Heavy duty, but perfect. Yeah. It's okay, she's not listening. You're, Maybe she is, I don't know. You're on a stage with your mother. Okay. And the cause of my resentment is not the cause. No. What is the resentment? What is the resentment? Yeah, not the cause. You don't know that yet. You actually really don't know that yet. You think it's your mother. So tell me about your resentment. The resentment is... primero nos dice que tiene un resentimiento y dice ella, la causa de mi resentimiento con mi mamá, y le dice her, no, la causa todavía no la sabes. Háblame cuál es tu resentimiento. That I can't turn off the negative tapes in my head. Right, yeah.
So the resentment is my mother emotionally and abused me with negativity. I'm trying to be general. Is that good enough? That's good. Okay. All right. El resentimiento es mi madre me abusa con pensamientos, con frases negativas todo el tiempo. And as I mentioned in the beginning, this is not about psychology, low and high self-esteem. Como mencioné, no se trata de psicología, de la alta o baja autoestima. You thought, if I have this low self-esteem, how does that work? Tú pensabas, la pregunta era inicialmente, ¿qué sucede si yo tengo baja autoestima? If you're on a stage experiencing anger at the way she's treating you, it must mean that you don't think she's treating you correctly. Si tú estás en un escenario sintiéndote tan enojada como dices que estás, obviamente tú piensas que ella no te está tratando de la manera adecuada. If you actually had low self-esteem and she was treating you as if you were meaningless and a piece of shit, you would say, oh, she's pretty intuitive. Si tú realmente te sintieras con baja autoestima y ella te estuviera tratando como un pedazo de dudú o de caca, entonces tú dirías, parece que tiene muy buena intuición. In contrast, you're angry because she's treating you in a way that you don't believe that you should be treated, because you don't believe that you're worthy of low self-esteem. You believe that I am a beloved daughter. Why doesn't she treat me that way? Pero sin embargo tú piensas que ella no debería de tratarte así, porque tú eres una hija. Tú no mereces ser tratada así. So it's really about your belief that's being challenged. Hurt, threatened, or interfered with are the verbs. Pero en realidad está retando a tu creencia de lo que es el tipo de tratamiento que ella debería de tener hacia ti. Many people have this challenge because of low self-esteem that's psychological. I understand that. La mayoría de las personas tienen ese reto por esa baja autoestima definida psicológicamente. Yo entiendo eso. A wonderful technique is to go to Pride and put yourself on the stage again with your mother. Put your family, your friends in the audience. Sí, una buena técnica es ponerte en ese escenario con tu mamá y con tu familia como los que están ahí en el auditorio. And ask yourself, how would you ideally want your family and friends to see your mother treating you? Answer that question after it's translated. Y la pregunta sería, ¿cómo quieres que esa familia que está ahí te viera que tu madre te trata? Ustedes están ahí en el escenario. I want my family and friends to see my mother treating me, fill in the blank. What would fill in the blank? Yo quiero que mi familia vea a mi madre tratándome y se llena el espacio. Okay, I know that probably my friends and family would say, "Lady, you're crazy." And No, you didn't hear my direction. Okay, I didn't. How would you want them to see your mother treating you, ideally? Oh, okay. With love, compassion, to be aware of this little child and her feelings. Should I get the Kleenex now? Yeah. A box of it. Me gustaría que vieran a esa mamá tratándome con amor, con respeto, con cuidado, como teniendo conciencia de esa pequeña niña.
Yeah, and to be aware of how hurtful the words are to a child. I can't imagine doing that to my grandchildren or my... Don't even go into the negative. That's another technique, a suggestion. There's nothing negative about the self-esteem. There's nothing negative about the analysis. What you're trying to surface is your belief about yourself. If you believed you weren't worthy and she treated you as not worthy, you would say she's pretty smart. Since she treats you as not worthy and you're getting angry, it must mean that you believe that you're pretty smart, that you're worthy of. I am, let's assume you're 9 or 10 years old. I am the daughter that is a princess in my family and deserves to be honored and cherished and loved and embraced with kindness and words and teaching and being cherished. Okay, hold on. Ella decía que ella no se imaginaría tratando así a uno de sus hijas o sus nietos. Y Her le dice, no vayamos ahí. Ahorita nada más enfócate en cómo quieres que te traten. Dice, de ser esa hija amada y estimada, apreciada, y cómo quieres que te trate. ¿Cómo te gustaría esa persona en ese escenario que los demás vieran que te está tratando? The words in the book again, the verbs, hurt, threatened, or interfered with. Your belief is hurt, threatened, or interfered with when she treats you this way, because what is your belief? I'm a model daughter. I'm worthy of being cherished. Las palabras del libro grande, acuérdate, que te sientes amenazada, herida, o que esta forma de actuar interfiere con la idea que tú tienes de cómo debería de ser tratada una hija. Your consciousness today as an adult, you have this negative, low self-esteem that has come from the treatment that you have. That's an explanation. But underneath it, you have this anger because it wasn't right. It wasn't fair. It should never have happened that way. En la superficie tú tienes esa baja autoestima que es la consecuencia de la forma en que te trataron, pero bajo de eso está tu enojo porque consideras que no es justo, que tú merecías ser tratada de otra forma, que la forma de tratarla sería diferente. Because your unconscious knows the true self, not the false self that's been created by your family of origin. That's why I do the Russian dolls. Porque eso fue creado en tu inconsciente, o sea, inconscientemente tú sabes que esto fue creado por tu familia, pero ahí está todavía la idea de lo que tú quieres, de cómo debería de ser. Por eso utilizo esa imagen de las muñequitas, que va una adentro de la otra. Herb, can it be that you don't realize it as a child, that these were bad messages? Oh, yeah, absolutely. No. Parents are gods. You don't even have the ability to challenge it. There's no way that you could have dealt with that effectively. Ajá, pregunta Olga que si esto no podría ser de que cuando estamos de niños todavía no podemos entender eso, y le dice Herb, absolutamente. Los hijos no pueden entender esto, no tienen la capacidad para entender esa profundidad de sentimientos. And the technique that I just used with you was to, when you can't get clear on self-esteem, is to go to the pride and ask yourself, how would you want the audience to see this person treating you? Not how did they treat you? What would you expect and want as the ideal?
lo que yo quiero en esta técnica es que vayas al orgullo y veas cómo te gustaría que ese público vea a esa mamá que te está tratando. ¿Cuál hubiera sido lo adecuado? Then you get underneath the conscious to the unconscious, and you begin to see the truth. And especially when you ask yourself about the fear, it gives and the feeling in the right-hand side, it gives a connotation that might not be accessed otherwise. Ok, lo que quiero es que te vayas más abajo de la superficie, que veas esa realidad de cómo inconscientemente tú quisieras que te hubieran tratado de manera diferente. Yeah, you know, I maybe I'm missing something here, but I just keep thinking when I wrote that down, it was, okay, so I think, what do I believe about myself was I'm a piece of crap. No, that's what you feel. That's what you feel. Not what you believe. You have anger because you're not a piece of crap and you were treated as a piece of crap. That's what you can't see. Okay. Where did the anger come from? Y le dice que, Olga dice que ella se sentía como una basura, como un pedazo de caca, pero que Herb le dice, no, eso es lo que tú sientes, eso es lo que sentiste, que te trataron así, pero te enojas porque tú sabes que no lo eres, porque tú no quieres ser tratada así. Okay, now as an adult, you're saying. Como adulto. Yes. Well, because now is when you have the resentment. Porque ahora es cuando tienes el resentimiento. We're not talking about yesterday. We're talking about today. No hablamos de ayer, hablamos de hoy. Yeah. Well, I guess then the fear part is, oh my God, what if she was right? Sí, Okay. El temor es, ay, ¿qué pasa si ella tiene la razón? That's a legitimate reaction because that's a feeling. There's no right or wrong answer. There's just the feeling that you have. Y es válido porque eso solamente es un sentimiento. No hay sentimientos buenos ni malos, simplemente están ahí. Okay. Well, and I'm hearing that you don't feel like there's any conclusion for you, and that's because there's no conclusion for you right now. Okay. For two reasons. One, you've only done one column 3. 2, it's only half the story because there's a column 4. Escucho que no hay una resolución para ti porque no la hay. Porque solamente has hecho una columna 3. Y además de esto, porque continúa con la columna 4. I had to do about 5 at a minimum, 10 as a maximum column 3s. Yo tuve que hacer mínimo de 3, máximo de 10 terceras columnas para poder llegar a una solución. And then I began to see something about my beliefs. Y después de esto empecé a ver algo acerca de mis creencias. Then when I did the column 4s, I was able to see my motives. Cuando me fui a la columna 4, empecé a ver mis motivos. And the combination of the beliefs that I had that were delusional and the motives that I had that were self-centered told me I was the source of my reaction, my resentment. Cuando vi la combinación de mis creencias que eran distorsionadas y mis motivos que eran egoístas, entonces empecé a ver la realidad de mi situación. So the selfishness I'm going to get to is I didn't get the mother I wanted. You want your history to be different.
That's a bit naive and unrealistic. It is what it is. It's non-negotiable. So you have to be in acceptance and now deal with it. Entonces Olga pregunta, entonces mi parte egocentrista, egoísta sería que yo no recibí la clase de madre que yo merecía o que yo quería. Y le dice Her, sí. Dice, esto, can you repeat what you answer her, please? It doesn't have to be perfect. We want our history to be different, and we rail at the fact that it shouldn't have been that way. Ajá. Queremos que nuestra historia sea diferente y nosotros nos desviamos de que la historia fue así. And that's another technique for identifying our beliefs. Y esa es otra técnica para identificar nuestras creencias. Anytime you say or think or feel the word should, you're revealing a belief. I should, you should, they should. Should reveals a belief that I have. It may be healthy, and then again, it may not be. Ok, cuando yo utilizo la palabra debería, me doy cuenta de que no me sirve para nada porque estoy de que debo de, yo debería de, él debería de, pero no estoy sacando nada de lo que es la realidad. Thank you, Herb. I'm sorry I took so much time. Oh my God, no. This is exactly what we do here, is take the time to unpack it practically. I talk a lot of theory, I talk a lot of definition, but when you get down in the trench and you talk about the specifics, that's when people learn and have an experience with it. No, this was exactly right, and I want to do more of that. Okay. I'm going to go to the bathroom while you translate that. Dice Olga que ella, que lo siente mucho de haber tomado tanto tiempo y le dice Herb, no, dice muchísimas gracias, porque yo puedo hablar y hablar y hablar de teorías y de todo, dice, pero aquí esto precisamente es lo que necesitamos cuando las personas lo están utilizando, cómo lo están utilizando. Esto es lo que realmente es la finalidad de estos talleres. Y dice que va a ir al baño mientras. Mientras traducen. ¿Cómo vamos a continuar aquí? Porque hay un montonal de preguntas, ¿verdad? Y queda muy poquito tiempo. Clara. Sí, mira, hay una pregunta del paso 5 que me la voy a saltear. Voy a ir a una pregunta que sigue del paso 4. Y después está Claudia con una mano levantada. Y después hay 2 preguntas más, sí. Pues no sé, si vos estás cansada, ¿querés una suplente, Lupita? Tal vez Goguito te puede suplir a la 1 y... Sería bueno. Sí, Okay. yo sigo si quieren. Dale, a la 1 sí, como ahora rapidito. Gracias, Goguito. Gracias, Goguito. Con gusto. Compañeros, muchas gracias por escucharme, ¿ok? No, gracias a ti por por exponerte así a nosotros. Gracias por tu confianza. Sí, sí, Olga, gracias. Yo te puse en el chat. Muchas gracias. A mí me sirvió también. Gracias. Sí, Olguita, muchas gracias. A las personas que saben hablar inglés, que se comuniquen con Katia por si quieren ser traductoras. Sí. Me pareció muy interesante eso de que es verdad que si me tratan mal, si un padre me trata mal y yo me enojo, es porque yo creo que yo no debo ser tratada así. Si yo pensara que está correcto, o sea, si yo siento que yo no valgo, yo no me enojaría, que es interesante ese punto de Herb. Sí. O sea que mi autoestima no está mala, mi autoestima está buena, porque me estoy enojando. Si no me enojara, mi autoestima de verdad estaría mala, porque entonces me siento como que, ay, pues eso es lo que me toca por ser cero, por valer nada. ¿Lo puedes traducir, Clara? ¿Al inglés? Ya está Herb aquí. Ah, okay. Herb, there is a question on the chat that says,
that she did a step 4, and she figured out that she had a belief that she's a bad person, and she is hay una carga. Okay, she, ¿cómo se dice carga? Heavy weight in somebody else. That somebody Burden? Yeah, heavy weight. Burden? Yeah, that she's a burden. That she's a burden to others, and that she believes she deserves to be punished, and that she has to be grateful for anything that anybody gives her, even if it's a bad thing. That so she has very unhealthy feelings, all right, which are delusions, which is a cover over the real truth of what she actually believes. Because those are just feelings. That's been created, a conditioned response to the environment that she was in. She has taken on the outside and imposed it on her inside. The whole point of this process is to identify that we've taken on from the outside and to identify what's inside so that you can, in fact, become who you really are. Yeah, she says that she has experience of abuse and abandonment, and that what can she do to change these deep beliefs that she has? My sense is to do this work. It's a great question. I want to take us to the next phase of the teaching on resentment when we're ready, because underneath, in the same way I addressed about the fear, underneath fear is powerlessness, underneath resentment is powerlessness. So, but we won't go there until we're finished this dialogue. Okay. Claudia, go ahead. ¿Podrías traducir todo eso, Clara? Porque Ok, yo le digo, de la misma manera que debajo del miedo vemos que hay impotencia, pasa lo mismo con el resentimiento. Ahora vamos a seguir con la hoja siguiente, vamos a analizar los resentimientos y vamos a ver que por debajo hay impotencia. Pero terminemos con esta parte primero para pasar a eso. Mil gracias, Gogito, excelente. Claudia, go ahead. Gracias, Clarita. Hi, Herb. Hi, I love this, and I was wondering if this way of, like, I look at it and it seems to me like it's a way to access, like you said, the unconscious. It's a way to look at our instincts, right? Like, what are the instincts that are threatened or going haywire? And I like what you said about we're able to look at those glasses that we're looking at life through. And my question to you was, is this something that you came up with, or did your teacher teach you this? That was my first question. And my second question is, once we get to do this with practice, you know, like when we incorporate it, for example, to a 10th step, in your experience, can this subconscious be changed? Or is it a little bit, you know, like a computer virus that every time you boot up the computer, the virus is there, but then the antivirus program kicks in and then the computer works? What is your experience? Is this completely removed? Do the instincts ever, you know, become, I don't know, healthy on a permanent basis, or is it a daily process? Thank you so much. Claudia, ¿podrías traducir tu pregunta, por favor? Sí, y lo que le pregunto, lo que le digo a Herb, es que me gustó mucho cómo él nos comentó de que este método nos enseña el inconsciente, nos enseña el filtro, los lentes que utilizamos para ver a la vida. Y la primera pregunta que le hice fue si esto, o sea, si él fue el que como que inició esta manera de trabajar los pasos, o si esto se lo enseñó su guía de pasos. Y la otra pregunta era que si en su experiencia, cuando vemos estos patrones y empezamos a hacer esto, pues por ejemplo en un paso 10, lo incorporamos a un paso 10 donde estamos haciendo inventarios constantes de nosotros mismos,
y empezamos a ver estos lentes, empezamos a ver nuestro inconsciente, cómo funciona. Mi pregunta a él es si en su experiencia, en algún momento esto completamente, como que uno se le ponen ya los instintos sanos, ¿verdad? O si es un poquito más un proceso diario, así como una computadora que tiene un virus, ¿verdad? La computadora la prendes y tiene un virus, pero luego le pones el programa de antivirus y la computadora ya se endereza y ya funciona. En otras palabras, si estos instintos insanos o no sanos son crónicos o si realmente se resuelven. Eso era, gracias. Ready, Herb. So there's several parts to this. It's the emotion of our family of origin that creates our conditioned perceptions. You want to translate that? Sure, I'll translate that. Entonces, hay varios puntos en esto. Es la emoción de nuestra familia de origen la que produce esta percepción. So we have to identify what the facts are about the feelings and the beliefs. What is it that we actually believe about ourselves in contrast to what we feel about ourselves? Entonces, tenemos que identificar cuáles son los hechos. Tenemos que ver con nuestra historia de familia de origen cuáles son lo que son los sentimientos que tenemos y cuáles son los pensamientos que tenemos, qué pensamos y qué sentimos. In looking at resentment, the belief, our true belief, is never negative. Cuando vemos a los resentimientos, nuestra verdadera creencia nunca es negativa. That's why we have the reaction of anger, because it's against the truth that we actually believe. Y por eso es que tenemos esa reacción de enojo, de ira, porque lo que realmente creemos está en contra de lo que se está manifestando. And the more we practice this analysis, the clearer we get about what our beliefs are and what our delusions are. Y mientras más practicamos este análisis, más se aclara lo que es la verdad y cuáles son nuestros autoengaños. But at the same time, Bill says, we're powerless over the final removal of deep resentment. Pero al mismo tiempo, Bill W. dice que somos impotentes ante lo que es la liberación total de estos resentimientos profundos. And there's a prayer practice that I'm going to talk about in a minute for the removal of deep resentment. Y hay una práctica de oración de la cual voy a hablar en unos minutos para liberarnos, para que se quiten estos resentimientos. And this is a change that takes place that's permanent. Y este es un cambio que se lleva a cabo, que es permanente. Remember what we talked about in terms of spiritual awakening, a change in us, in the way we think and feel and behave. Recuerda de lo que hablamos en lo que se refiere al despertar espiritual, que hablamos de un cambio profundo en lo que pensamos, en lo que sentimos, en lo que hacemos. So even though the deep resentments or current resentments are removed, entonces, aunque los resentimientos profundos son removidos, sin is there because we'll always have a reaction to annoyances. algo queda ahí porque siempre tenemos una reacción a las cosas que nos molestan. Like the dimmer switch goes up a notch at a time and there's more light. So Así the como- darkness dissipates. Así como el interruptor de luz que gradualmente se enciende y se apaga, es algo gradual, la oscuridad y la luz. But we're always human. Step 10 says, watch for and when they crop up. Pero siempre somos humanos y lo que el paso 10 dice es que tenemos que estar vigilantes de cuando estas cosas como que vuelven a manifestarse en nosotros. The resentments I had in my early recovery have been totally removed and they've never come back. Los resentimientos que yo tenía en mi recuperación temprana han sido completamente removidos y nunca han regresado. To the extent I'm not spiritually fit, I'm disturbed with irritations. Pero si yo no estoy espiritualmente en una buena condición, entonces las pequeñas cosas me perturban.
This is soul surgery. It removes the buttons that people and circumstances press. Pero es cirugía, es como una operación al alma y remueve esos botones que a veces las personas presionan o que hacen que las cosas nos molesten. In the beginning of my journey, I was a puppet on strings to circumstances and people. Cuando yo empecé mi camino de los pasos, yo era como un títere, como una marioneta con hilos que pues estaba realmente como esclava de otras personas. This surgical work cuts the strings, and I take my anchor of myself deep inside myself. Y este proceso quirúrgico del alma lo que hace es que corta esos hilos de la marioneta y hace que yo pueda ir más profundamente a mí mismo. My center of gravity is deep in myself. It's never now in circumstances and people. Mi centro de gravedad está ahora en mí mismo y ya no en circunstancias y en otras personas. 100% aware that if I'm disturbed, it's coming up from someplace inside me. Y estoy 100% consciente de que si yo estoy perturbado, eso está viniendo de adentro de mí. Doesn't mean that you behave, it does mean that I do. No significa que tú te comportas de una forma, significa que yo estoy haciendo algo. That help? Yes, very much so. Thank you so much. That's a spiritual awakening. The awareness of what I just said, if you can hear that and experience it, that's the real beginning of the awakening process. Y eso es el despertar espiritual. Si tú puedes oír lo que te estoy diciendo, ese es el verdadero comienzo del proceso de la experiencia espiritual. Mm-hmm. So now, Clara, I would like to continue with the third column if there are other questions or concerns, or we can move on to I don't know how much time you want to spend. It's 11 o'clock here, meaning we've done 2 hours. I'm okay with another hour, but I don't want to abuse the time together. Yeah, we only have to officially close, but then we can continue. You know. You mean like every other time? Yeah, right. So if you want to say the serenity prayer, and then Herb, there are 2 questions on the chat, and then other people may have, you know, then I don't know. What do you want to do? Well, we can pick it up next time. That's fine. We can have a dialogue as long as we want, and then pick up the teaching next time, and people can work on the third column now, and we'll unpack it next time. I think that's the best thing to do, and then go on to the fourth column rather than give too much information. Sounds great idea. Yeah, there's no rush. Yeah. Okay, do you want to say the serenity prayer? Sure. Let's then officially close this part of it with the serenity prayer. Certainly a prayer appropriate to this resentment and being disturbed. It's really about, serenity is about seeing reality as it is, not the story about what we think it should be. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. Thank you. Thanks, Herb. Yeah. Wonderful. So, okay, here we go with the questions from the chat. Eso, Clarita, que dijo que se me hizo importante. ¿Qué cosa? Lo que acaba de decir, que la serenidad es ver las cosas como realmente son, y que esta oración es muy apropiada cuando se trata de sentimientos, porque serenidad es eso, es poder ver las cosas como son y no querer cambiarlas acorde a como yo quiero que sea.